مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أفقار الفضائية. حلقة جديدة من برنامج سكرين راح نقدم بها الكثير من الأفلام والمسلسلات، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم محبة المشاهدين من بعد هذا الفاصل، وخلينا نبلش بأول فيلم لحلقتنا لهذا اليوم. يبدو أن مسيرة الجوكر العدو اللدود لباتمان قاربت على الانتهاء بعد الفشل الذريع الذي حققه الجزء الجديد الذي حمل عنوان الجوكر فوليادو من بطولة النجم العالمي خواكين فينيكس والنجمة العالمية ليدي غاغا، والذي من المرجح أن يخسر من 150 ل 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. Hey Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. We're not alone anymore. That's what we should be talking about. I want to see the real you. تم الإعداد بشكل كبير للجزء الجديد الجوكر فوليادو على أن يستمر في تحطيم الأرقام القياسية بالنسبة للجزء الأول الذي طرح في 2019 وتخطت أرباحه المليار دولار آنذاك. ولكن الفيلم صدم الجميع منذ اليوم الأول من طرحه، فهو لم يقترب من ربع ما حققه الجزء الأول، حيث حقق الفيلم الموسيقي الجديد الجوكر فوليادو 51.5 مليون دولار محلياً و165 مليون دولار عالمياً بعد أسبوعين فقط من الإصدار. وبالمقارنة من الجزء الأول في 2019 الذي حقق آنذاك 96 مليون دولار محلياً و248 مليون دولار عالمياً بعد 3 أيام فقط من الإصدار. وفي سياق متصل، شرح المخرج تود فيليبس مخرج فيلم الجوكر سبب شعور الكثير من المشاهدين بخيبة الأمل من الشخصية الرئيسية آرثر فليك أو الجوكر الذي يقدمها النجم العالمي خواكين فينيكس. وأكد تود قائلا: خلال الفيلم يريد فيليك أن يكون كما هو وليس جوكر، وهي الفكرة التي فرضها عليه أهل جوثام، ولا يريد أن يعيش مزيفا بعد الآن. For once in my life, I have someone who needs me. I escaped. We can go. This is good if you don't mind. We're not going away, Arthur. All we had was the fantasy, and you gave up. There is no Joker.
That's what you said, isn't it? We started talking about finding a new story to tell with the character. And midway through the first one, I had a friend of mine come down. We did a photo shoot with the on-set photographer and mocked up posters for Todd. That was what it might be like if we did another film. And it was something that I definitely wanted to explore. Welcome to our production meeting. I think shooting schedule, there's a few notes. We have 66 days in LA. So that brings us to Arkham. We're basically trying to shoot in continuity for the actors and for the arc. We have basically Arthur, 10 SAG inmates, 2 stunt inmates, and then 26 background. And then guards, we have Jackie, another 8 SAG guards, and then 2 stunt guards, which can swing into action for any of the takedowns and inmate control. Big day today. Better put on a happy face. I'm really excited about this film. It's going to be crazy. It's going to be really hard. And here we go. So get into it. Okay, guys, back to work. Movies tend to hold a mirror up. This is where he is now. So it felt right for him not to talk. Hey, Flack, got a joke for us today? In fact, the first line in the movie from him is, "Can I have a cigarette?" You know, it's whatever the script and the story warrant. I love talking to Todd and problems, and he's pretty fearless. I said, I could make it skinnier. He really doesn't run from what might be uncomfortable. You're spending 6 months with somebody, you just want to be able to like them and be able to have an argument with them and then be... Somebody who is throwing shapes, but somebody like Joaquin who has the integrity of what he's searching for. There's a generosity. It's not a selfishness. He's endlessly generous in what he's... You know, with Joaquin, what I learned early on the first movie was the better people you put him up against. So you get somebody like Brendan Gleeson. Combatants only. Have a great day, so let's have at it. Thank you. It feels so real to be here and a little scary. It doesn't feel like Hollywood. And see Maisler, the casting director, and all the people involved in assembling this mosaic of... The reality of it is very much a reality that you would never... I'm always a little bit wary to the human respect going on within the set. It's an interesting lot. You know, there's some actors, there are some people that they found that fit into the mold of... A couple of guys have actually done... Now that I've got to know so many of them in character in this world, living, breathing organism of potential danger. The fact that some people think that Art Fleck is a martyr is sick. He's getting dragged out, and there's a little bit of protest and a little bit of clamoring still. Calm down! So calm down, it means calm down. You got to meet Joaquin. I don't know who Joaquin is. The Joker. Oh, yes, he spoke to me today. Everyone is just real people, and that's something that... The fact that Todd Phillips and Joaquin Phoenix are secure enough to go with their instincts is unique. There's this authenticity. It doesn't... What you're looking at behind us is the bottom half of the minimum security build, where Arthur will, the place where color starts to happen in our story. كشفت المنصة العالمية الأمريكية نتفليكس عن الملامح الأولى لفيلم الجريمة الجديد الذي يطرح بعنوان ريبل ريج للنجم العالمي أورون بيير ودون جونسون وأنا صوفيا روب. How medical? Now, hold on. Hold on. Just hold on. This whole goddamn thing
He goes down, he does not get back up. Chief! Light him up! Use those sting balls around him. Instructions, throw them out, just open it up. If you don't know how to... Here we go. I need you to breathe. Fuck out of mine. Joe! Go, go, go! Fuck! Coming your way, take that son of a bitch out. Negative, do not take that shout. There's glasses. Chief is willing to kill to keep us from finding out. You ain't ever gonna be safe. These cops might end up on top, but they don't get any more outs. Suspect is armed. He goes down. يسرد الفيلم كواليس تورط بلدة شيلبي سبرينز بعد وصول آرون بيير لدفع الكفالة لابن عمه ليقع فريسة سهلة من قبل قوة الشرطة المحلية الفاسدة بقيادة رئيس الشرطة، وسرعان ما تتوالى الأحداث حتى يعيد الأموال المسروقة للكفالة. الفيلم الذي كان من المقرر له أن يطرح على شكل مسلسل من إنتاج نتفليكس، لكن التزامات الأبطال جعلت من المسلسل فيلما يطرح على المنصة. I need to report a crime. And this was cash? Yes, ma'am. Okay. Can you describe the suspect? Big guy must weigh 250. We're gonna hold on to this money. I didn't get his badge number, but his last name's Marston. You're gonna need to leave. Main suspect number 2. Hey, Mike! I'm posting bail. Stay low, all right? You can fight for the money, but that'll take you most of a year and cost you twice what you're owed. And it's legal? It's law. May I at least see my cousin? You can fuck right off. I would love to, sir, just as soon as I get my money back. You do not stand in my station in front of my officers and set terms. You need to be very, very careful. Let's not do that. Chief! What are we looking at? Oh. I think he's Marine Corps Martial Arts MCMAP. One mind, any weapon. Whatever you decide to do, you do it damn far from here. You enter this town again, so go another route. For another chapter. Something's up. Chief is willing to kill to keep us from finding out. You ain't ever gonna be safe. These cops might end up on top, but they don't get any more outs. Suspect is armed. He goes down. He does not get back up. It's gotten out of hand.
حقق فيلم الرعب A Quiet Place Day One إيرادات وصلت إلى ما يقارب 224 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 26 يونيو الماضي. مدة الفيلم ساعة و39 دقيقة من إنتاج شركة بارامونت بيكتشرز. You can't have a cat in here. It's a service cat. Get out of the city. If we stay here, we die. I have a plan. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. يعتبر الفيلم استكمالا لفيلم A Quiet Place بجزئيه الأول والثاني، حيث يرصد الفيلم الجديد القصة من بدايتها قبل أحداث A Quiet Place، حيث تدور أحداث الفيلم في مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم كائنات مخيفة عليهم. وتجسد إيميلي بلاند دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسنسكي والمشارك في الفيلم بدور زوجها. الفيلم الجديد A Quiet Place Day One من سيناريو وإخراج مايكل سارانوسكي وبطولة لوبيتا نيونونجو.
جددت شبكة HBO مسلسل هاوس أوف دراغون للموسم الثالث قبل طرح حلقات الموسم الثاني من العمل، وذلك لإظهار القوة الكبيرة لإمبراطورية جيم أوف ثرونز الذي تعرضها الشبكة. The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Now I find myself in an impossible position. All hail King Aegon! The enemy usurped my throne. We're going to King's Landing. Well, what are we going to do about it? We must play the board before us. Proceed cautiously. Fuck dignity! I want revenge. News spreads through the realm. The great houses will come to our side. I did not think they would be so eager to die. My ships sail at your command. The realm's only hope is in a leader strong enough to unite it. This senseless war will end. Shall none of us prevail? Not like this. Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy without may be fought with swords. The enemy within. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. وكان قد انتهى الموسم الأول من مسلسل هاوس أوف دراغون في 23 أكتوبر من عام 2022 مع قتل إيمون تارجيريان ابن الملك فيرسيرس، وبالتالي مع حادثة القتل تبدأ حرب دانس أوف ذا دراغونز أو رقصة التنانين، الحرب الأهلية التي تقسم المملكة إلى قسمين، على أن تخوض الحرب الشاملة كل من فريق الأخضر بقيادة ألسنت والملك إيغون الثاني، والفريق الأسود بقيادة رانيير وديمون تارجيريان. وستشهد مشاركة عائلات بارزة أخرى، حيث حصلت الحلقة الأولى من المسلسل في الموسم الأول هاوس أوف دراغون على عدد مشاهدات وصل إلى 10 مليون مشاهدة. أما الحلقة الأخيرة من نفس الموسم فحصلت على عدد مشاهدات وصل إلى 9.3 مليون مشاهدة. كما أكد المنتج التنفيذي والمشارك في تأليف وإخراج مسلسل هاوس أوف دراغون رايان كوندال أن العمل على الموسم الثالث من السلسلة سيبدأ في الشهور الأولى من العام المقبل 2025، ولم يكشف عن أي معلومات أخرى حول الموسم المنتظر بما فيها أماكن التصوير أو موعد طرح الحلقات الجديدة. Action! It's a bit of a dance, this. What the hell? Well. Oh, it's gonna get hot.
في إطار من الرعب، تصبح مجموعة من الجيران محاصرين بمزرعة في ريف جورجيا، ويصبح عليهم وضع خلافاتهم جانبا والاتحاد معا في سبيل التصدي لتهديد غامض ومميت. Think about your troubles. Are the animals still worked up? Hey, something got really spooked. Pour yourself a cup of tea. Think about the bubbles. It's a tempest in a teacup. What's a tempest? It's a really big storm. You can take your teardrops and drop them in a teacup. You okay? Nothing I can't handle. Take them down to the riverside. Where are you, Mr. Goat? Oh my God. What happened? What is this? He says we're trapped. Who says? The man in my head. Tell us what all this is right now! We need to hide. Why? Because it's coming. And it kills everything that gets in its way. You can take your teardrops, drop them in a teacup. We can't trust each other. We stay alert, watch each other. We're terrified. Terrified's a pretty good place to start. Go, 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 go! In a teacup, take them down to the riverside. تدور أحداث مسلسل تيكوب في أجواء مشحونة بالغموض والإثارة، حيث تجد مجموعة من الجيران أنفسهم محاصرين في مزرعة منعزلة بريف ولاية جورجيا الأمريكية. ومع اشتداد الأحداث وتكشف الألغاز يتضح أنهم يواجهون تهديدا غامضا وخطيرا يهدد حياتهم. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يشارك في بطولته كوكبة من الأسماء اللامعة في عالم التمثيل، أبرزهم إيفون ستروفسكي، شيسكي سبينر وغيرهم الكثير من النجوم. حيث يعد مسلسل تيكوب واحدا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضه على منصة OSN.
مستمرين وياكم محبة المشاهدين، والآن مع مسلسل $5 مليون هيست. يدور العمل خلال عام 1970 على خلفية قرار الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي بالعودة إلى حلبة المنافسة مجدداً، حيث تستغل عصابة انشغال الجميع بالأمر وتقرر تنفيذ عملية احتيال تاريخية. The perfect hustle. It's a fucking robbery. I put together a party for Frank Moulton, the black godfather. All I ask is that you provide a legitimate living for this family. This one here is the one that can put me on top, and I feel it for us. I'm thinking Black Vegas, gambling, liquor, women. You still need to reach out to the council of all the top black bosses across the nation. Who the fuck is this? Chicken Man. Chicken Man. Chicken wing? Okay. You don't speak chicken? Atlanta has pushed all their chips in. This will turn our little city into a major one. We are a vibrant, inclusive city that's open for business. I got a right to see my daughter. Find a decent place, and we can talk about you being in her life. Looking for some extra bread. This is more money than we all pulled in a year. You just here for the money. I don't think you boys got any goddamn idea who you stealing from. This case taking on life of its own. These men are killers. Stealing from me? A man in my position can't have that. Don't nobody fuck with Frank Moulton. Move it, baby. Them robbers won't see the next sunrise. Did Chicken Man rob me? They gonna kill me. They are reckless. Not to clean my name. Get ready. This here is gonna be a night that we never gonna forget. We're gonna have to upgrade our clientele. This land we standing on? Just not be running no party house. I missed you, Daddy. That's my cousin on my mother's side. We go in the house, Miss Jenkins. God damn it. بعد عودته إلى الملاكمة بعد التهرب من التجنيد، يتغلب علي على جيري كواري، وفي وقت لاحق من تلك الليلة يتعرض مئات الأشخاص للسرقة في حفل ما بعد المباراة في عملية صدم مسلح. المسلسل يتمحور حول فكرة درامية عن جريمة أمريكية أنشأها تشاي أوغبانا استناداً إلى بودكاست عام 2020 الذي يحمل نفس الاسم، ويصور سرقة مسلحة فعلية في حفلة أتلانتا في ليلة معركة عودة محمد علي كلاي في أكتوبر 1970 بعد ما تجريده من رخصة الملاكمة الخاصة به في عام 1967 لكونه معترضاً ضميرياً على القتال في حرب فيتنام. تم عرض المسلسل المحدود لأول مرة في 5 سبتمبر 2024، ومن ثم اختتمت حلقاته الثامنة في 10 أكتوبر 2024. المسلسل من بطولة كيفن هارت، سامويل جاكسون، وتراجي بي هينسون، ومن إخراج كريج بروير وتأليف شاي أوغبانا، وإنتاج شركة بيكوك. Fight Night the $1 Million took the opportunity to fight an unsanctioned boxing match in Atlanta, Georgia. It brought out the who's who, especially in African-American culture, and they decided to do an underground casino night. Once Frank see what Atlanta got cooking, he gonna want in. That's right. And in real life, this, in my opinion, is a love letter to Atlanta and showing Atlanta in a way that I feel like a lot of projects have never shown it before. I see Atlanta as Black Mecca. This is a story about someone who had a vision and saw what Atlanta was going to be. the Municipal Auditorium is a location that is key to our show. And this Ali fight happened at the actual Municipal Auditorium. The original place where the fight took place, we did the exteriors there. And we was able to put those old cars out there lined up in the scene when people was coming out with their old clothes and 70s clothes. Analyzing the fight, analyzing photographs, and we built that auditorium here on the stage so that they could... Right there.
Go. Chicken Man's Party House is still standing and is structurally sound and do some filming in that actual neighborhood. We shot at the house. You go through the house and you walk through that basement, you can feel it. Like, you was like, wow, this is a historical place. I walked in there, I had chills go through my body because I can just envision the people tied up down there. So we're going into the real house, we're recreating it, making it look like it did in 1970. Shooting at the Hyatt was a must. Like, we had to shoot at the Hyatt. That was the top A-list hotel for anybody that was coming to Atlanta at the time. So all of the celebrities that were attending the fight, they were all going to be staying at the Hyatt Hotel. That was the first time a hotel was ever created with an atrium interior space in the lobby. With all of our extras and, of course, our characters in full garb and... We are here at the brand new. We are so happy to be the first project to actually roll camera on these stages. The numbers were not painted on the stages. Beautiful space, beautiful facilities, amazing people that run it. I mean, it's... And to be able to work here and be one of the first productions out of here, like... All right, here we go. Stand by. Back up! Georgia has an amazing tax incentive. We always thought that if we had a reason for people to come and shoot here, they would come because once you're here, the people, the infrastructure, the economy. You want country, you want city. For me, I think it's the people, it's the environment, and it's only grown. In the film industry as a sustainable industry here in Georgia and imparting that to the next generation. The idea that you can be here and live here. أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى فقرة حياة نجم. نجمتنا لهذه الحلقة الفنانة نيكول كيدمان، فنانة وممثلة أسترالية من أصول إيرلندية، تعد واحدة من ألمع وأبرز النجمات اللواتي مررن بتاريخ السينما العالمية. نالت العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة الأوسكار. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. You mean they just vanished? Into thin air. How do you do, children? I'm your new nanny. Are you going to leave us too? Why should I leave you? The others said they wouldn't, but they did, and then it happened. Why have you opened the curtains? It was Victor. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them too. Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. No! Children! Come here! ولدت نيكول كيدمان في 20 من تموز يوليو 1967 في مدينة هونولولو الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية. والدها هو الدكتور أنتوني ديفيد كيدمان، وكان عالم أحياء حيوية وعالم نفس وكاتبا. أما والدتها فهي جانييل آن ماكنيل. انتقلت العائلة للعيش في أستراليا عندما كان عمر نجمتنا 4 سنوات، وذلك نظرا لعمل والدها في جامعة تقنية في سيدني. أحبت الفن بشكل كبير منذ أن كانت صغيرة، ففي سن الرابعة بدأت تتعلم رقص الباليه. بعد ذلك بدأت في المشاركة في مسرح سيدني الأسترالي، ومن ثم شاركت في مسرح شارع فيليب، والتي اكتسبت مشاركتها في هذه المسارح تجربة وخبرة كبيرة. لكن إصابة والدتها بمرض السرطان دفعها لترك الدراسة لفترة والاهتمام بالمنزل حتى تتعافى والدتها. يعود الظهور الأول لنيكول كيدمان على الشاشة للعام 1984 في أغنية بوب دير،
وفي ذات العام شاركت في مسلسل تلفزيوني بعنوان جدول الخمسة أميال وعدد من الأفلام الأخرى، وكانت أدوارها ثانوية وبسيطة. ويعد العام 1998 من الأعوام التي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة نيكول كيدمان، وقد ظهرت فيه فيلم الهدوء التام الذي احتوى على عدد من المشاهد المثيرة في فترة التسعينات. أبدعت في أداء دورها لتحظى بذلك شهرة كبيرة وعالمية. أصبحت نيكول كيدمان واحدة من أهم أبطال الأفلام في سماء هوليوود، وتوالت أفلامها فظهرت في عدد كبير من الأفلام، من أبرزها فيلم أيام الرعد وفيلم سباق السيارات السريعة بما لا يقاس، باتمان إلى الأبد، وغيرها من الأفلام الرائعة. Until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, will never seem so right before. تتميز هذه النجمة بإنسانية كبيرة، حيث تقوم بعدد كبير من الأعمال الخيرية، كما أنها سفيرة منظمة الأمم المتحدة في قضايا المرأة للنوايا الحسنة في أستراليا في عام 1994. نالت هذه النجمة عدد كبير من الجوائز خلال مشوارها الفني، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم الساعات، وجائزة المسرح العالمي في عام 1999، وجائزة الجولدن جلوب، وغيرها من الجوائز. تزوجت مرتين، الأولى من الممثل الشهير توم كروز، واستمر زواجهما من العام 1990 حتى العام 2001، ومن ثم تزوجت من كيث أوبان من العام 2006 وحتى الآن. لهذه النجمة 4 أطفال، وحتى الآن لا تزال تواصل مسيرتها الناجحة في سماء هوليوود، لتخط اسمها بحروف من ذهب كواحدة من ألمع النجمات اللواتي مررن في سماء هوليوود. Good girl. Being a CEO means being a collaborator and a nurturer. Don't you have to be at work? Everyone is just waiting for me to buckle under the pressure. Is now a good time to introduce the interns? Yeah. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why, do you want one? Part of that mentor program. You have 7 minutes. So, how did it start? I see myself as a Power-hungry personality? You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to. That was incredibly inappropriate. If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on. Did you order this? Starting with, I tell you what to do and you do it. أحبة المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الكثير من الأفلام والمسلسلات راح نقدمها لكم بحلقات أخرى مختلفة وشيقة. مع السلامة.